ingangara ya Western Nyota karibu kushipindi shefu shobruchi esiku yabulano esie nishibia umyanzi amahoba amanyishi ke horeshe eri wiki no ende eri wiki liberere kubere nende amahuba ka abalimi okunyola embolera ihari ya toto tawe abalimi abanyishi bakurire embolera yiri nende amachina embolera yiri nende imbolera ihari nende quality ya Kenya irumhe umikunda tawe handi msimbeka tsindi tsishibasha Kenya abalimi banyore imbolera inende tsimbulukusi tya mabusi nende efinfindi atakario serikali iboreri latanga kukula hatua khubali abalawiskanga kho khwalenyanga tsa khureba umunengeri wefu ingara Western Nyota wori unyora imbolera na ni kabumbu unyore imbolera ukonfirmira mbu imbolera ino ni imbolera ya kweli nomba shiria kweli tawe onyala wakhumira a message khu ingangara yefu ya Western Nyota kusinamba tsire ku TV yo nomba onyala wandika a message yo khu mtandao kwefu kwa Facebook Western Nyota TV nomba onyala waruma handi maoni kako khu mtandao kwefu kwa YouTube na X Western Nyota TV handi onyala wanwanda khu mtandao kwa nje binafsi kwa Facebook Muyanzi Shivia Wilson onyala waruma maoni kako hubore ni kama mumbo mwa Kenya unyora imbolera na imbolera yeneyo na imbolera iri ya toto. Nilienda cereals nikachukua mbolea. Hiyo mbolea tukauziwa 2500. Nikachukua mbolea 10. Na yote hiyo mbolea inaonekana ni mbolea ambaye si sawa. Kwanza nende imbaha ya siasa. Bana siasa mumbo mwa Kenya bala kwesananga ili kumanya wena alaba kingpin wabaluya. Mu county ya Trans Nzoia Moses Masika Wetangula nende governor we county yeneo George Natembea bendele okwasana na handi bodo kushiwango sha bafuasi babo okupana Masika kuba viongozi khurula mu county ya Bungoma atakario bakosowe hatua eneo nibenya viongozi okhrero umlembe nikabambu batira Masika viongozi bano MCA wewadi ya Matulo Stephen Kaisa nende owashie wa Olkaria mu county ya Nakuru Peter Palanga benyere viongozi kwambana nende kwa Kishombo balarera nga Bakenya alala badala yo kupania Abakenya hata kario bafuasi ba Ford Kenya mu county ya Bungoma benyere kiongozi nomba gavana wa county ya Trans Nzoia George Natembea okhraha okhuparie kiongozi we shambasha Ford Kenya Moses Masika Wetangula. Jambo langu ambalo nataka niweke kwa viongozi wa Luya. If we go to Central Kenya today, kuna vita iko kali sana, lakini hautaona wanapigana mbele ya watu. If you go to Nyanza, kuna ile succession politics ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, lakini hautaona Wajaluo wanapigana kwa walio wengi. Lakini sababu kusoko sala waida. Kuicha kutumbula newe bakali na hiyo ni kitu ambayo inatakana kama vijana sasa we need to take charge. Tuhakikishe kwamba hao viongozi wenye wanaleta mambo ambayo itakani. Barara lumbuchu msiama barara lumbuchu bandu wa Ford Kenya naona vijana nenya naona kuyerusia. Yes. Kuyerusia nga vijana. Yes. Baba mabali Nigerians ita? Yes. Vecha baba ya mabanga barusia kama fukini ya wanyola bwami bwefwe. Yes. Vacha baba si tambe yeyo naona vijana sisi ndio tunawategemea saa hizi. Naona vijana mkakona tawe. Kwamba sisi kama jamii ya Waluya na ni vizuri pia viongozi wenzangu hapa nitaje haya muyafahamu kwamba mimi nimetawazwa kama kiongozi wa kisiasa eneo la Nakuru mzima. Juzi tumekuwa na kikao na wakanielekeza ama wakanitawaza kama kiongozi wa Luya political leader in Nakuru. This is what I want to say on behalf of all Luyas. Sisi jamii kubwa sana. Jamii ambayo inahitaji kuheshimiwa. Na heshima huja kwa kutokana na matendo. Mimi ningependa kwamba matendo ambayo yanaweza shusha hadhi yetu kama Waluya, hiyo tunaikashifu sana. Kama viongozi tunataka kukashifu mambo ya vita, tunataka kukashifu mambo ya kupigana hivyo, tunataka kuona kwamba tunakuwa na mipangilio ya kuleta jamii zetu pamoja ili ifikapo 2032 sisi tutakuwa tumeiva na tumetosha kujitosheleza na kuwa na kiongozi wetu. Sawa sawa? Yeah.
changamoto ambayo inapeana kwamba viongozi wetu, watu ambao wanaotuongoza, ni kwamba wacha sasa tuanze kuhamasisha watu wetu waanze kujitambua kwamba we need to work together, we need to unite. I want to say this. Baba ya Roma ni kiongozi wa kitaifa ambaye anaongoza Kenya mzima. Nono vi politics yenye wanataka kujaribu kumrudisha akuwe politician wa village, tunaikataa katika jina la Yesu. Amen. Tunataka baba wa Roma aendelee huko, apambane, aende kwa maeneo mengine. Hii Bungoma tuachie. Na wala ambao wanaleta kisirani sambuli ya natembea, mnachua vile watakuwa. Tunataka kukashifu kitendo cha jana. Ukienda matanga mahali, heshimu boma la wenyewe. Heshimu takriban mila za watu. Kuleta furuku katika mahali pa matanga sio vizuri. Natembea alifanya vibaya na asirudie, na watu wa Trans Nzoia kama wananisikia, huyo mtu hawezi kuwa kiongozi. Huyo mweke kando. Kama hawana governor, tuko na Steve hapa, anaweza kuwa governor kule Trans Nzoia. We can promote him. Kwani iko shida iko hapa? Si sawa? Yes. Bas, waje iwe hivyo, lakini tujue kwamba baba wa Roma sai mahali amefikia, mtu Mluya yeyote kuanzia hapa Trans Nzoia mpaka kule Kakamega na the whole of Western Province, huyo mtu ndio tumeona ya kwamba anaweza elekeza Kenya mahali. I want to put Natembea on notice. Wewe si liki ya Papa wa Roma. And I want to con record today. You must respect Papa wa Roma na uchue kwamba yeye ni party leader. Wewe ni liki ya hawa kina Mheshimiwa Steve Songo, hawa ndio unacheza na wao liki. Wewe si liki ya Mheshimiwa Papa wa Roma. Ne no khrengera mokhuba ke siasa yeskura tiaba kholi bo bukhala khusoko yewebye ebureka bwa dina siasa ino yelendelanga, lakini bakholi bo bukhala bararusyanga mlalimishikabo okhulondekhana nende echo nende eshisma shama tishalombwa nende kenham khulondekhana nende bakholi bo bukhala bano balabolanga bari tangu litanji lirewe dina nende tangu echo ya dina yanza khole kasi etsendi tenezo tsanga mifuko cha bandu binafsi banende baongozi wa nende Abel Wanjala baranyanga buchunguzi okholwa nende kwa kishombu etsendi tenezo sarumi kwangwa obulei na bafanya biashara balafaidikanga. Kwa hiyo changamoto ambazo ziko katika hii soko tunasijua na tunasielewa vizuri. Kwa miaka 3 ambayo ilipita tulichukua viongozi tukasema ya kwamba waende kule mbele na watusaidie walete maendeleo kwa hii soko. Lakini kwa hii miaka 3 ambayo wamekuwa hapo, nafasi yao ona ime-expire, lakini hakuna kitu chochote ambacho wanaweza onyesha ya kwamba wamefanya na kionekane. Isipokuwa ile kitu wanakifanya kwa soko na ambacho tumekichukia sana na tena tunaendelea kukilaani, wanafanya ile kasi ambayo ni ya ukabila na kutoza uzuru kwa watu ambao ni wafanyabiashara wa dina, na hiyo pesa haijulikani inaenda wapi. Kitu cha pili ni viongozi, lakini wanaendelea kuleta uchochezi katika soko yetu. Jirani na jirani kama wamekosana, badala ya wao viongozi kuwaweka pamoja, wawasemezane na watengeneze maneno katika soko yetu na watu waendelee na biashara, wanaenda kupeleka uchochezi kwa mtu mmoja, anatoa shilingi 2,000. Azia wale viongozi ambaye mmekuweko, muda yenu imeisha, na hata msijisumbue kutafuta nafasi, maana mkitafuta mnajiwesti bure. Nafasi yenu imeisha, mungeacha itu hiyo ofisi na tuchakue watu wengine waingie hapo na watufanyie maendeleo. Ama namna gani? Na bado wanalalama, wanasema ya kwamba tutafute muda ingine tuongeza ati ni wiki 2. Hata tukiongeza mwezi moja bado tutaendelea kutafuta kura na tunajua ya kwamba tunaenda kupita. Ama namna gani? Tunataka uchaguzi kulingana na ile soko yetu vile imekaa. Tumeona ya kwamba hata hiyo kiwanja wenye walituambia watatupea kiwanja tukae huko, hatuoni hiyo kiwanja. Ndio sababu tumesema kiongozi ambaye tunaenda kuchagua atupiganie sisi tupate hiyo kiwanja. Tena wale wa mama ambao wako pale wamefinyana sana. Tunaona hata ukitembea hata mpaka tunapata nafasi yenyewe hakuna. Yule kiongozi ambaye tunaenda kuchagua kwa sasa aende aangalie hiyo soko bila imekaa. Sisi hatutaki kukaa tukimwangalia yeye na yeye hataki kuangalia maslahi yetu. Mama wanalia vibanda, hata siku hizi vibanda tena mabati juu, mama wanapiga nduru juu na wachoma. Katika hii soko
tuko na sekta tofauti. Tuko na sekta ya maji na choo tulichimbiwa na watu ambao ni wakeni ikawa ni zawadi ya kwamba kwa watu wa Dina vile walikuja wakatuharibia biashara. Wakasema ya kwamba sasa mtakuwa mnajisaidia hapa, mnaoka hapa, mnatoza pesa hapa, iwe iwasaidie katika biashara. Vile tuliwaweka huko mpaka sasa kwa miaka 3. Watuonyeshe akaunti ya hiyo choo, akaunti ya hiyo maji iko wapi na iko na pesa ngapi. Hakuna. Wao ni kutoza tu pesa na kuweka kwa mfuko. Ni kutoza pesa na kuweka kwa mfuko. Tuko na maji ingine iko kwa soko huko juu, ilichimbwa na mheshimiwa Keli Barasa. Hiyo maji ilikuwa ni maji mzuri ya kukunywa, lakini hiyo maji iliharibika. Na ile kitu iliharibika ni kitu ya shilingi 2,000, ambapo ile pesa ingetoka kwa zile choo zingine na iende iunde maji. Lakini kwa miaka 3 ilishindikana. Hii choo yetu tulikuwa nayo na collect pesa, lakini wakati hata kuna wakati tumekuja kama tunataka kutoa uchafu kama imejaa, hatukuona pesa, ikapiti tuitishe msaada kwa MCA, akakuja akatusaidia wakakutolea hiyo uchafu, na ambapo hiyo kitu inafanya kazi, adujui hii pesa inaendanga wapi. Na tena kuna wakati ikifika au viongozi wetu wenye wamekuwa walikujanga wakitembea na kitabu wanazanya hizo pesa. Sio hizo pesa zilienda kufanya mradi gani? Mpaka sasa hatujaona hiyo mradi. Sasa viongozi wenye wako mtuonyeshe mradi, kama tutamtoa kwa viti, kama tutapika kura. Na macheni kandi chamani wabahori wabukhala ba Chamber of Commerce mu county ya Bungoma, John Max Wafula yenyera abahori bobukhala kuba makini ni bari kubukhala wabo. John Max albolangari abakora berusiye ni bareberanga abahori bobukhala sendi nienya abaskari kutasa bulindi ili bahori bobukhala banywere faida. Mambo ya security yetu hapa Bungoma County, security sio mzuri vile. Hasa watu wamebadilika sasa, wanakuwa conmen. Wana biashara tunataka kuwaonya ya kwamba mtu akikuja kwa duka lako kwa ajili ya mambo na M-Pesa lazima uchunge kabisa, kwa sababu watu wako umuhimu wanafanya uongo, ulagai, wakinyang'anya watu pesa. Mtu anakuja kwa duka anataka kulipa na pay bill, anadanganya, kumbe amefanya editing mpaka na time na kila kitu. Wakati ambapo anaenda anakuambia imedelay. Hakikisha ya kwamba pesa zimeingia kwenye simu yako ndio aondoke mahali hapo. Bure hatachukua vitu zako na ataenda nazo. Na haya mambo yameendelea hapa Webuye, yameendelea kule Kimilili, Bungoma na hata sehemu zingine. Wakora wamekuwa wengi. Kwa hivyo wafanyabiashara tunawaomba mweke bidii. Na patrols ambazo zinaendelea kwa Bungoma County, tunataka kusisitiza ya kwamba County Commissioner unafanya kazi yako mzuri, lakini uwekelee kabisa ile patrol ya kutembea ili watu waweze au wezi waweze kujua kwamba kuna security ya kutosha. Atakario hubore ndeba khoribo khala tofauti ni bari mwenda boda boda na balanga bari serikali ya khoribule kupunguza bei ya mafuta, lakini baranyanga bei ne ipungushe zaidi. Mama mboga ambao wanafanya biashara bado tu pia wanahangaika. Watu ambao wanafanya biashara za matatu bado tu wanahangaika. Watu wengi bado tu wanahangaika katika mambo hali ya biashara. Tunaomba serikali iende further, hii mambo ya mafuta iende ipunguke. Kwa sababu wakati ule mafuta ilipanda kwa pesa mingi safari moja, lakini wakati ambapo inashuka pia inashuka pole pole. Khandi John Max atakario alalaumanga serikali umbu licha yo kupunguza bei ya mafuta balia bakulanga amafura khurula mu pipelines bei yeneo ishiri okuchenja. Juzi Ibra wametutamusha mafuta kwa shilingi 5 na shilingi 7 mtawaliwa, na mimi vile ninaona huku nje mafuta kuteremuka, bado tuko katika ile hali ya watu kusumbukana na mambo ya biashara. Alafu pia wale watu ambao wanauza mafuta katika pipeline
wanabiashara ambao wanauza mafuta kwa retail wanalalamika ya kwamba ile faida walikuwa wanapata bado pipeline haijateremsha mafuta. Kwa hivyo tunaomba serikali kama ingeliweza pia watu wa Kenya Pipeline pia wakuwe regulated. Hata kama mafuta ni yao, lakini sheria za nchi pia zinatakana zifuatiliwe. So tunaomba ya kwamba watu wa petrol station ambao wanarun wasaidike kwa kuhakikisha ya kwamba pipeline pia imerekebisha mafuta. Na handi khubone nenda bahori ba boda boda nabongoswa nende Joni Walucho balabala ngabari hatua serikali okupungusia amafura nende ebei findu nende nebenya serikali okupungusa ebei eneo zaidi. Nabana ngabari Joni Mobutu Walucho ne khola pota nende chairman wa pota webuye SK. Ne khulonda khana nende kamafura ka petroli khulaumianga sana. Serikali yefu ya kuninisiria kusilingi chingali. Lakini saa hii yekhise nende chisingi nditi ne customer nabona khumema khokhwamano paka erukulu benya khuba bakhurungisia chisingi 50. Mala khuli nende eshite mbovu sana nokhuja khupambu khunywela kumafura chisingi chingali. Nono khusaba serikali khuyete nekhuyekhisirie kumafura fwana kunyala kwa bakho nende nafu kidogo. Asante sana. Ingawa khwabone bekhisiye khonende chisingi chine khwabona kwa matuka nochaye sukari yakholelekho nga yikhakho kidogo, lakini esili angaki still khusisa basa serikali ekhuyete yekhisiyekho kumafura umanye kumafura niko ka control buli sindu. Hata kare walabalanga bari mafura kala pungukhanga kiwango inditi nore khasi anenda khuri yani nanga. Upande wa bei ya bidhaa hapo siwezi danganya, kuna utofauti kidogo, hasa kama sukari, kama sabuni, tumeona kuna utofauti kidogo, lakini bado tunaomba serikali iendelee kushukisha hizo bidhaa zaidi. Kulingana na venye serikali inasema imeshukisha mafuta, sisi hatuoni kama kuna utofauti yoyote. Juu wakati ilikuwa inapandisha na pesa mingi, na kusukisha inasukisha na shilingi 2. Sasa sisi kama bodaboda bado hatujaona unafuu wowote. Ni hivyo tu. Hii serikali yetu ilianza kupandisha mafuta na shilingi 5, ikapandisha na 15, ikapandisha na 20, ikaongeza tena kupandisha na 20. Sasa kuteremsha wanateremsha na shilingi 2, wameteremsha tena wanasema ati shilingi 7. Sasa bado tuko tuna shida ya mafuta. Tunaumia sana kulingana na hii kazi yetu ya bodaboda. Wakati abiria nao hawaelewi kama mafuta ilipanda. Ile distance tuliendanga tuna shilingi 10, ukimpepa ukimwambia ongeza shilingi 5 hataki. Ajui, yeye ajuangi kama mafuta imepanda. Hiyo ndio sasa challenges zenye tuko nazo kwa wingi sana. Tunaambia serikali itusaidie isukishe mafuta. Hapo tutakuwa na afueni. Nataka hata ifike 80. Wakati tulikuanga 80 ama 100 hapo tulikuwa tunasikia afadhali. Kuchendelele chuma sha pan paper saisha manyhamburai na kulonda kana nendo busingirwe chuma shino balanga bari chuma shino shala kholanga ekasi kinyume nende amatamshi ka baadhi ya viongozi mu chuma shenesho shafwa. Viongozi bachendelele chuma shenesho nari mu mbunge wa constituency yo kwa Martin Wanyonyi Pepela nende MCA Maraka balanga barabasanga kwambana nende uongozi wa rai ili khwakishombu abamenywa balafaidikanga nende biashara nomba nende skase khurlana nende chuma sharai. Kubaliana na mheshimiwa Balala, lakini juzi tumekuwa kwa matanga pamoja naye. Na haya mambo si yetu peke yetu. Zoya iliongelewa mahali tulikuwa. Na wakawa wako captured kwa supplementary budget. Mheshimiwa Speaker aliposimama akaongea, kila mtu alipika makofi. Na sisi tukajiuliza, je, sisi kama ex-employees wa Panpepa, where are we? Sababu sisi we had a trust. This one has taken too long. We replaced Sambu, vikichukua kijana
yule ambaye ako na nguvu, ambaye anaweza present this thing in parliament. If it has never been presented since we elected him, when will this thing be presented in parliament? We wanted this thing. Unajua hii kitu si ya bunge tena. Sasa hii kitu si ya bunge tena. Hii kitu saa hii penye imefika ni pesa kufanya nini? Kuwekwa kwa budget. Si ya bunge. Sasa hii kitu ufanye nini? Pesa kuwekwa kwa nini? Kwa budget. And wale leadership ambao nao kwa speaker. That's what we agree. Ama hatukubaliana hiyo? Leadership. Chama kabla hujaongea waje tusaidiane hivyo. Ama tukubaliana hiyo? Nataka tuongee hii maneno na ikwishe. Unajua? So Mheshimiwa Martin, wewe ni mbunge wetu. Wewe ndio baba hii wote, hata mimi. Sisi andaa mkutano. Hata before Jumapili, National Speaker yuko. Tukutane na hawa former employees. Sisi zote na waende na message. Wewe sasa utoke kwa hii maneno. Nabola baada yokwakana nende viongozi wa kisiasa nende abamenywa muchuma sharai shewebye mubori wechuma shenesho George Mururi abore ari echuma sharai shalatanga kwa kishombu shalashughulikiranga maslahi kabahori bechuma shenesho alala nende kwa kishombu abamenywa bamenyanga karibu nende echuma sharai balafaidikanga. The agenda of today was really to open the doors for the public and most of the political leadership of this area, because misinformation and miscommunication is out there that this plant is not operational. This plant offers a lot of opportunities, employment opportunities, business opportunities, and therefore we want the correct messages to go out there, and we want governmental support. So the idea of including our political leadership, government, both levels of government, county government and national government, will go a long way in strengthening and resuscitating the potential of this facility, which is of great benefit not only to the residents of Bungoma County, but the residents of Kenya as a country. Now we've started engaging very robustly. We want to encourage, because what is happening here, we no longer do logging. I mean, there have been some restrictions and lifting of the same. However, what we are doing is recycling the waste paper, turning it into the paper that we are selling. This is information that people don't know. So we've started engaging very robustly. We've had teachers, we've had borders, we are having our political leaders. We want the gates to be opened, even our students. We want school trips being given for our students within this. We want to increase our corporate social responsibility program so that this facility is seen to be having a lot of relevance. Mbunge wewe yebukwe Martin Wanyonyi alala nende MCA wewadi ya Maraka Ali Machani hata kario besi babore bari balatanga kuunga omkhono ekasi yeshuma sharai. Kiwanda hiki tumekaa chini na management ya Rai Pepper, and we've agreed ya kwamba lazima as from 1st of April wa address welfare ya watu ambao wanafanya hapa kazi. Haikubaliki ya kwamba mtu anafanya kazi na amepewa contract ya miezi 3 peke yake. Na mimi nafurahi wamekubali ya kwamba wanaenda ku revert back kwa the old contractual terms ambayo walikuwa nayo ya mwaka mmoja, na pia ku address pia their remuneration. Na second, pia tumekuja hapa kuona kazi ambayo inafanyika hapa. Tunafurahi ya kwamba tumeona kweli wanatoa karatasi, lakini pia tumesema ya kwamba hata kama wanatoa karatasi, hii factory hii lazima ikuwe na umuhimu kwa watu wetu wa Webuye hapa. Wafanyakazi ambao wanafanya hapa pia tunataka kuona face ya watu wa Webuye, na pia hata ile raw material ambayo inatumiwa hapa tunataka kuona watu wetu pia wakiparticipate kutafuta hiyo raw material. Tunataka kuona raw material kutoka Mombasa huko, sijui Nairobi, na hapa pia sisi tuko na raw material. So we want to have a clear and structured engagement between the locals, between the community and the Rai factory. Ni miongoni mwa viwanda ambavyo hutengeza karatasi na iko katika eneo la Maraka in Webuye East,
Tumekuja leo na mbunge, village administrators and other stakeholders ambao wanahusu eneo hili. Tumekuja kuangazia mambo mawili. Ingawaje jambo la tatu ni jambo la kitaifa pia. Jambo la kwanza, kuna wale ambao wanafanya kazi hapa kwa vibarua. Tulitaka kujua malipo yao na wako wangapi. Pia kuna wale wanafanya kazi kwa kandarasi, yani kwa muda, contracted staffs. Tulitaka kujua wanafanya kwa muda gani na wanalipwa vipi. Atakari ombunge wa constituency iwe yebukwe Martin Wanyonyi aberinende kasi ndinyo okhwelezera abari bakhori bechuma shapan paper mbu eseneti yabo zelarewa mu budget iyo mwaka kuno. This one has taken too long. We replaced Sambu vikichukua kijana yule ambaye ako na nguvu ambayo anaweza present this thing in parliament. If it has never been presented since we elected him. When will this thing be presented? We wanted this thing. Unajua ipelekwe. Unajua hii kitu si ya bunge tena. Sisi zote na waende na message. Wewe sasa utoke kwa hii maneno. Ili national speaker, sababu yeye ndio ujua pesa inaingia wapi. Atusaidie hii mzigo itoke kwa mabega. Si ni kweli? Sababu kago na yeye pia. Nerpotra ingangara ya Western Nyota okhula mu county ya Bungoma esianishibya omyanzi. MCA we wadi ya Olkaria Peter Palanga yanzisie amasomo ke kompyuta khu abasomi barulanga mwadi ya Matulo mu constituency ya Mumbo na walari abukure atwaino ili khwakishombu ababu khabalanyolanga buchusi bunyera khuberesya esikasi. Mimi ni MCA kule Naivasha, kiongozi wa walio wachache ndani la bunge la Nakuru na kiongozi wa walio wengi nje ya Nakuru County. Nina furaha leo kwamba tumekutanika hapa Wenyila pamoja na wanafunzi kutoka sehemu tofauti tofauti ambao wamekuja kwa hafla hii ya kulonji ama kuanzisha rasmi masomo ya mambo ya computer ICT. Ni vyema ieleweke kwamba ni vizuri na wanahabari mko hapa ni kwamba hii ni mara ya tatu, the third cohort of the students ambao wanakuja kuchukua masomo haya. We have very successful stories, sitaenda pale nyuma, lakini nashukuru kwamba wale watu ambao waliosoma kwa kikundi cha kwanza, nina furaha kusema kwamba masomo haya tulipoyaleta wanafunzi zaidi ya 15. Sasa hivi nimepata habari kwamba wamepata nafasi ya ajira, iwe ni kwa supermarket, iwe ni sehemu kwingineko, na hilo ni jambo ambalo linaweza dhibitishwa kwa wanafunzi ambao wamesoma. Mwapema kofi. So tuliona kwamba ni vyema kama vile serikali inavyopanga mambo ya having a digital ICT hub in every constituency and every ward, tukaona kwamba tulete pamoja wanafunzi hawa waanze kusoma masomo haya ya ICT. Nataka nichukue nafasi nishukuru watu wa shirika letu la Power Pasha ambao wamekuwa wanatusaidia na walimu wetu ambao wanatoka humo katikati yetu pia ambao wamechumuika katika hii program na imekuwa ni ya kufana. Kwa hivyo sisi tutaendelea kuona kwamba tunahamasisha kusomesha watoto wetu ili tuwa prepare na kuandaa. Maisha sasa yamebadilika. Maisha ya leo lazima usipokuwa na ile ujuzi ama ufahamu wa mambo ya kompyuta, wewe hauna nafasi katika maisha yetu. So langu tu leo ni kuwa na furaha kwamba wanafunzi wamejitokeza wengi. Na nimekuwa nanongonezewa hapa kwamba sasa hii program imeanza kufutia hata watu wengine kutoka nje ya maeneo haya ya Webuye. Tulipoanza kumbuka tulikuwa tu hapa Misihu, lakini ninafurahi kusikia kwamba hata watu wa Webuye Webuye East pia wako hapa, na tunataka hii program isambae Kenya mzima na hata kaunti hii mzima ili watu wetu wapate kupata ujuzi. Kwa hivyo ninafurahi kusema kwamba leo tuko hapa officially to launch the third cohort of this team for these students. We have over 100 students that are going to undertake these courses. I want also to say categorically that now it has spread that we are also going to have some other students from Matisi and elsewhere kwamba wajiunge katika haya masomo. We have over 50 students kutoka Matisi na wengine kutoka Bokol. So in general, hii cohort mara ya tatu, we are likely to have over 200 students ambao watakuwa wamejiunga katika hii masomo. Na ni jambo ambalo la kufutia na kufurahisha. Kwa hivyo karibuni sana. Hilo mtoto wa standard 8 ataenda asipo join form 1. So I'm requesting that kama kuna mzazi ambaye hajawahi peleka mtoto tamu hii shuleni, please
hakikisha ya kwamba mtoto wake ameenda shule, because a standard 8 will never go back to the CPC program. Ieleweke hivyo. Na labda nimalizie tu kwa kuambia ya kwamba program ya kompyuta haimaanishi yule mtoto mwenye amemaliza form 4 peke yake. Wale watoto hata wenye wamemaliza standard 8 na hata wale ambao ni dropouts form 1, form 2, they are eligible to come for this program. Nimekuja hapo kwa ajili ya kusoma masomo ya kompyuta ambayo itanisaidia huku mbele kama mimi kijana kujiendeleza kimaisha yangu. Na wahimiza vijana wetu wote wale ambao wako nyumbani, wazazi waweze kuwaleta hapa ili tukasome wote huku mbeleni tujisaidie. Kwa maana hii kompyuta inatufunza vitu mingi, mambo mingi ambayo hatungeweza kujua. Tunamshukuru hata mheshimiwa wetu Peter Palanga ambaye ametusaidia kujiendeleza katika hii masomo. Vijana wenzangu tukaweze kusoma ili tukajiendeleze katika maisha. Ni hayo tu. Na mjana labda ulikuwa unakara hapa, namshukuru mheshimiwa wetu Peter Palanga ambaye ametuletea masomo ya bure. Hata nilikuwa nahitaji kwenda kusoma lakini sikuwa, wazazi wangu hawakuwa wanajiweza kunilipia kwenda mahali pengine, lakini yeye ametuletea masomo, tunalipa tu 1000 peke yake. Hiyo iko tu kama masomo ya bure. Tunamshukuru sana. Na tulianza na yeye vizuri kwa first cohort, tukawa na wanafunzi zaidi ya 100 ambao walisoma na wakagraduate vizuri. Sisi kama watawala chini hapa tukashukuru. Tumekuwa na cohort 2 pia watoto wamesoma zaidi ya 70 wakagraduate. Sasa saa hii tuko kwa awamu ya 3 ambayo tumeandaa vijana wetu vizuri, tumefanya mobilization ya kutosha na tunahakikisha kwamba hao pia wamepata masomo haya. Kwa hivyo mimi kama mtawala na ambaye nimekuwa karibu sana kwa hii program, nasema tu mheshimiwa asante. Asante kutuletea haya masomo pande hii. Vijana wetu wako tayari kusoma. Kwa sababu wakisoma kazi yetu kwa ground inakuwa rahisi. Kwa hivyo naomba tu mheshimiwa, tukimaliza hii programu ya 3 pia tuanze kujipanga kwa programu ya 4 na zingine zenye zitafuata. Hii program imilikiwe kabisa na watu wa pande hii ya Webuye, so that tusiwe na hata cap. Tukimaliza hii tuingie kwa ingine. Huyu mzee mimi nitamlipia kama amekubali kuja kwa. So naenda kuwa very serious student because my home is just here. I'm in the home. Mko kwa shamba yetu. So I'm going to learn seriously. The young men are bringing me wonderful things. Unaona hii inapasuka, inapuloko. So Mbunge wa constituency yebuye mumbodani wa nyama afungule class taru mu skulu yesirisia bok yiri mu wadi ya Misihum nabola wakati we shughuli ino mbunge dani wa nyama atakario yenyere abana siasa hora siasa nende okupania abamenywa badala eneo yenyere abana siasa okwaresia abamenywa maendeleo. Tujenge jengo hili jipya, idadi ya wanafunzi imeongezeka. Kwa hivyo mwalimu, nataka kubaliana na wewe pamoja na halmashauri kwamba tunahitaji kuongeza madarasa mengine kwa ajili ya watoto wetu ili waweze kukaa mahali sawa. Na mimi huambia kila wazazi, kila walimu, kila halmashauri kwamba mimi nitakupatia kile uliomba. Sigalika riba sazi. Chikilasi chitaruniche narerano chino mheshimiwa. Senemu mafsata. A board. Nende mwalimu. Sigira hali ya bao. Babo olabali mheshimiwa nekanyali hano. Huweho chitaru. Ese sinaba achibilita. Sinaba andarata. Sinaba asitata. Naba ajinga. Sejini hicho basaba. Agisi yomuna anese munde kuralundita. Okay. Sigira namanyire ata balala muliano bele mupanga kosebacho. Luno mwaluilire muli po khama yabeobusa.
Zigaliga ryo bandu bese. None se ndakaka khumani ka binadamu khole linya likhano. It is true khwenya bikuli byefwe bikhule. Mara kusima babalimu befwe wamejitolea muhanga, kwa sababu hata baada ya kuleta hilo jengo MINSCO ya shule hii ilienda juu. And I also want to thank our secondary school, Mwalimu Heko. That school ilikuwa ni ngumu sana kung'ang'ana kufikisha hapo umefikisha. But now I can see there is light at the end of the tunnel. We will support you in the reasonable way we can. And if time will allow, that AGM, unless if there could be another engagement, but our purpose to attend as well. Esebasa zina mahuicha runonga nefuanandi hata munji wase Nairobi zina mahuora yota. Tunaposema hivi, wamesha kuja hapa katika hii eneo la Misihu Ward na mapping imefanywa, and MCA, I want to confirm to you that there is a budget for that, and very soon utaona watu wakitembea hapa ku make sure kwamba watu wetu wamepata stima. Sebalibo usibala nyola tuanzita, lakini khora khuriena ni kuendelea. Lakini I'm sure kwamba tunapomaliza mwaka huu watu wengi watakuwa wamepata stima. Hata mwami assistant chief sana nde stima ta. Hiyo ni ukweli wa mambo. So lazima tufanye vile tunaweza kuona kwamba stima inaingia. Na watu wetu wacha tuombee serikali. Mahali hii serikali ilikuwa katika hali ya uchumi ilikuwa mbaya sana. Lakini kwa wakati huu na za zingine watu ya upinzani pia mambo yakianza kuwa mazuri pia mnasemako. Lakini msiwe tu watu wa kutoa malalamishi peke yake. Wakati hii serikali tulikuwa tunachukua unga ilikuwa inauzwa 200 na saa hizi unga imeteremuka. Lakini sasa hiyo watu ya upinzani hawasemi. Kwa wale watu wanaojua mambo ya uchumi, dola wakati tumechukua hii serikali ilikuwa inaelekea 200 katika hali ya kubadilisha. Saa hii ninapoongea hivi dola imefika 130 and it is going down. Kabla hii serikali ingie, walimu hawakuwa wanaandikwa. Chini ya mwaka mmoja saa hizi hii serikali imeandika walimu karibu 56,000 and teachers can confirm that. In the next budget we are going to employ another 20,000 teachers. Sasa nataka kuambia watu ya upinzani kwamba Biblia iko na vitabu mingi, lakini nyinyi watu ya upinzani mnasomanga kitabu moja tu ya lamentation. You have a problem. Yani kitabu ya manunguniko. Nataka kuwakumbusha pia Biblia iko na kitabu inaitwa Revelation, kitabu ya maono. Muone maono ya Kenya Kwanza tunaelekea wapi. Siko ufunuo. Nataka mfunuliwe. Bwana Yesu asifiwe. So if there is something good that is happening, kindly appreciate. Na sisi kukosolewa hatukatai, kwa sababu hiyo itatufanya kama tulikuwa tumetoka kwa reli turudi wapi? Kwa reli. Lakini ukikosoa, kosoa na heshima.
sigalika ryo bandu befwe bandu basise bawe Buye West. Siasa ile mimi sitakubali, na nikubaliane na MCA kwa kadiri kwamba wacha mashindano yetu ikuwe kwa maendeleo kama haya ambayo nimekuja kufanya. Tumechosha watu wetu na hii siasa duni ya siasa ya chama hii na chama ile. Watu hawakuli chama. Watu wanataka kwamba kura yao ifanye mbolea iwafikie, mambo ya barabara ikue sawa, mambo ya stima hii nimeongelea ikue, na mambo ya maji ifanye nini, ikue pia. Kama mimi huzunika sana nikiona mtu akileta siasa duni kwa kiwanda chetu cha Nzoia. Basasi Nzoia ino kwa kileha kuli serikali yendelee khubao bali yimele elale mara banywe ni mula umia zaidi. Sikira khukhwa mango mu France ne kacha omulimi bakhamulipaho kimiba khusa ta, ata kumwaka kwa bao bandu barenya chikhu sinanu kimiba. Lakini nenya khusaba bakristo muliano particularly babelwachi ne musima chakho mukufunga mara musabile babandu befwe chinganakani cha upinzani chirore murwe mwabwe. Sikile shida ya upinzani noli nende lidimone lya upinzani ata omundu akhakecha khukhuyeta nopinga. That is the problem. Mara okhopinga sindu nisyo wesi umanyile busoli okhopinga mara you do not have a solution for that. Efwene khulabole abandu khuli listen, na mimi niko mstari wa mbele. Nzoia sebakusiata, that I'm in agreement. Nzoia sekhuelesya omundu binafsi ta, I'm in agreement 100%. Lakini Nzoia khukotisi niyengira yongene elakira omulimi anyole chisendi chewe kwa muda ambao unatakikana, na pia mfanyikazi aweze kulipwa mshahara. Bamenywa manyile nyo muline bulimi marabarara sigire efisi ya khulumire nolango omundu uli wase ijandikho nende nusuweka okotisi yorememo kimiba chisafari chinga chitaru nga nomala chisafari chitaru nokhola oriena orekukha obechanga wakusisye bulimi. Noli nende chinju chowo cherandi wakana khusirisya khono mara omundu kecha khumenyamu abo wamukusisye enju ngene iyo. Nonese mbelera sana leaders bachese skulu bulayi, and teachers you are here, and particularly Mr. Watulo Amenda, principal you are here. Selling, privatization and leasing today mean the same. Mtu alienda shule mara yeziza kiongozi ngeli ni Kenya khumubenywenywe ali leasing, selling and privatization is one and the same meaning. That is ignorance of the highest order. Selling, you are giving away ownership. Hiyo kitu si yako tena, and I want to teach you as you listen to me, those leaders. Simulinyweta bako raba sigiro omanya badari keresi ya West FM. I want to teach you so that you know the difference between selling is you give out ownership. When you privatize,
you are giving it to an individual. It is no longer within your purview. But when you lease, you only rent for a certain period of time, but you do not give out ownership. The ownership still remains with you. Nono muhame yoko kuija ku confuse abantu be webuye tao. Sigira nzoya inone kwa webuye west nifwe kuumia. Sigira balimi 70% autikuro aba mawaina webuye west. Nono bantu base kuheya mu mundu kecha kholele siyasa khunzo yata. Umundu akhaya bzali alikamalo bakevwe no murebo liwo liyo ne jieka jinga. Hakuna. Ni mheshimiwa mili kaba lyali omundu uloma khumaloba kanza ate Kenya khanambesesi sika kamaloba gago ke batecho nibo bawuisi maleze zekhe ngombule inata newo omundu sali wovuile ta olakukulanga khundumese sikila se uko na mpango ile kipindi shefu sha obruchi siku ya bulano kunyoretse nafasi yo khurengera khumakhuba kamasomo mu county ya Bungoma ne khubore nende Bishop Eric Mdenyo uri Bishop Hand Director wa school ya Compel na alakhwela iziranga mbu school ya ne ishughulikiranga abana abarulanga mtsingo tsikhenyera tawe alala nende abana bari mayatima unakhana nende Bishop Eric Mdenyo alabolanga ari abana baberenda haki yo khunyola masomo bila khurengera hali yabo ya maisha. Bishop Mdenyo nende director wa school ya neo hatanare nende kocha we timu ya Compel venyere abamenyo hunga mkono amakhuba kama somo nende amakhuba talanda baranyanga buongozi nirme serikali kwa kishombu yala unganga mkono amakhuba talanda nende abana bakhenyera tawe ili bese banyera kusoma nende okhufaidika. All right. My name's Eric Mdenyo. I'm a pastor New Hope Christian Center. I'm the director Compel High School. So welcome to Compel Center. This is home to Compel Hope Academy, Compel High School, and Compel Football Club. We are all based in this place here. So karibuni sana. Lengo la kuanzisha taasisi hii ilikuwa nini? Well, in our service as a church, we have gone to several communities and different places preaching the gospel and meeting people of different backgrounds, and we have met many children who are very hopeless. They come from very humble beginnings, and they don't see any hope in this life. And we thought beginning a center like this would be a place of hope for the children who have no one to take them to school, no one to encourage them, no one to help them out. And so, yeah, that was the reason as to why we began this project. Actually, it was as a result of the post-election violence 2008 that drove us to begin this kind of project, because we encountered so many children whose parents had perished from the violence that took place in this country by then. Most of these pupils come from very humble backgrounds, and some come from families that were not even able to pay fees. But at our school, we took the initiative of bringing them in, and we helped them get education. As a school, we have seen pupils leave this school, join high school. Some have joined university. We have seen doctors come from this school, and that makes us proud, because at least we are bringing out people who will give back to society.
And some of those I'm talking about were here on sponsorship. Most of them are actually orphans who have nobody to pay for their fee. But we have tried to help them to get education. And when we see some of them graduating as doctors, engineers, it makes us proud. That's where we've had a massive challenge. We've depended on the church to help us. We've depended on some friends to help us. I've been privileged to travel out of the country and met people that decided to help us, give us one-time gift to help us maybe come up with this program. And we've had a team from the Compel Outreach International coming to do medical camps every August. We've had a few people coming in to support those kids. And pole pole, God has helped us. We are doing church. We are also doing Compel Football Academy, Compel Football Club. We want to help those talented children from humble backgrounds to identify and develop their talent and maybe get them to achieve the dreams they had at some point in life. It is, the name Compel High School is derived from the Bible, Luke chapter 14, where someone went out to invite important guests to a function for actually a banquet, and everyone that was invited didn't make it. And so he eventually sent his servants to go in the streets, to go in the highways, to go in the hedges, and just invite anyone that they came across. In other words, important people didn't show up, but he wanted anyone. And as a result of that, our slogan says people are important. And so we are going out into the streets, into the highways, in the villages, into the communities, looking for a people who have no hope in life, who don't seem to have a future, and just trying to tell them that you are important and you can make it in this life. The callings are definitely different, and one thing I understand, whatsoever God has given me, it becomes a blessing to the people. God has given me freely, and I've got to give it freely. And so I have trained myself and learned that the little that God gives me, it's for the people, because the people are so important. Imali, watu ni wa Mungu. And as a result of that, I want to encourage other servants of God. I mean, touch lives. It's so important to touch lives. It's so important to help people outside there. That is the power.